I want to welcome everybody to the third meeting today. Ndoda kuchingamidza munhu wese kumeeting yedu yechitatu nhasi. As mentioned in all the debriefs before, this will be a question and answer session. Sezvambotaurwa kare, iyi isession yekubvunza mibvunzo uye nemhinduro. Because we have so many people, what I've decided to do Nekuda kuti tine vanhu vakawandisa, zvandafunga kuita inini is to ask several members to ask questions directly to Pedro live. ndakumbira mamemba akasiyana-siyana kuti vabvunze mibvunzo zviri direct kuna Pedro tiri I think I have palive. approximately 10 or 11 written questions. Ndofunga tine mibvunzo inokwana kuita 10 kana 11 yakanyorwa. If the live questions are exhausted, we'll move on to the written ones. Kana mibvunzo iri live ikange yapedzwa, tichafambira mberi kuenda kune yakanyorwa yacho. Pedro is preparing to set himself up. Let's open with a word of prayer. Pedro achigadzirira kuzviseta up, ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai that we can have the privilege of coming together to open and study your word. kuti tinogona kuva nemukana wekuuya pamwe chete tovhura shoko renyu toridzidza. As we study the subject of Acts 27, Apo tiri kudzidza chidzidzo chaActs 27, its relation to the institutions, ukama hwacho kumainstitution, both internally and externally, tichitarisa mukati uye kunze, and also to the Sunday law, zvakare kuSunday law. we ask and pray that you would bless this question and answer session, Tinokumbira kuti mukomborere session iyi yekubvunza nekupindura. and may each of us have a clearer understanding of what is being taught. Dei umwe neumwe aiva nekujekeserwa kuti chiko chiri kumbodzidziswa. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So if you can set your video up, Pedro. So I'm going to ask if Aaron can ask the first question. Ndichabvunza kana Aaron achigona kubvunza mubvunzo wekutanga. I think you're muted. You're on mute, Aaron. Good start. Can I just check your methodology on the anchors? Ndingangovhunzawo methodology yako here pamaenga. So you discovered Biden by going to the root word in Greek. Wakadiscover Biden nekuenda kuroot word kuGreek. But for Kamala, you used an entirely different methodology. Asi kuna Kamala washandisa methodology yakatosiyana zvachose. You said a boat and an anchor look like a lotus flower. Ukati boat neanchor zvakafanana neruva relotus. So William Miller tells you to trace your symbol through the Bible. William Miller anotudza kuti tironde masymbols edu mubhaibheri rese. He ran taken away through the Bible. Kutarisa zvese. And that would be the same as you running the word cast or dropped through the Bible. Zvine zvakafanana newe uchitsvaga vari rekuti akakanda mubhaibheri. Cast or dropped. Elder Jeff ran chariots and horses through the Bible. Elder Jeff vakatarisa chariots nehorses mubhaibheri mese. And that would be the same if you ran anchors through the Bible. Zvine zvakangofanana nekunge uchitarisa vara rekuti anchors, maenga mubhaibheri. When Elder Tess wanted to know what a ship represents, Elder Tess pavaida kunzwisisa kuti chikepe chinomiririra chii, she did the same. vakaita zvakafanana. And if you run ship through the Bible, it can represent a church. Ukaisa vara rekuti chikepe mubhaibheri rinogona kumirira kereke. But what I think you've done
asi zvandofunga kuti waita. You say, I want to know what the anchors symbolize. Kuti iwewe ndoda kuziva kuti maenga anomiririra chii. So I'm going to find something that looks like a boat and an anchor. Saka ndichatsvaga chinhu chakataridzika kunge chikepe kana kuti enga. Then you said, well, a lotus flower looks like a boat and an anchor. Iwe ukati ruva relotus rakaita kunge chikepe neenga. Then you've looked for something in the modern world, which means lotus. Kwakutarisa chinhu chiri munyika yatikurarama mairi chinoreva kuti lotus. And that's how you decided that the anchors represent Kamala. Ndo kutsarudza kwawazoita kuti maenga aya ari kumiririra Kamala. So that would be like Jeff saying, what looks like a horse Zvine zvakafanana nekuti Jeff ari kuti chiri kuita kunge bhiza. maybe a dog or a deer or something. Chinogona kunge chiri kana kuti And then ndiye Jeff would kana have had to find something in the chakadaro. modern world that means dog or deer. Jeff aizotsvaga chinhu chiri munyika yatikurarama chinoreva kuti imbwa kana kuti dhiye. And he would have come to the wrong conclusion. Ozosvika pamaconclusions asiririwo. If Elder Tess did what you're doing with the same ship, De Elder Tess vakaita zvawanga uri kuita nechikepe chakafanana ichocho, she'd say, what looks like a ship? vaizoti chiri kuradzika kunge chikepe. Maybe a duck sitting on water or a shipping buoy or something like that. Pamwe dhata rakagara pamvura kana kuti zvimwe And zvakadaro. then Elder Tess would have had to find something in the modern world that means duck. Elder Tess vaizofanira kutsvaga chimwe chinhu chiri munyika yatikurarama chinoreva kuti dhata. So I'm thinking that you're interpreting symbols in a way no one has ever done before. Sandofunga kuti uri kuturikira masymbols nenzira iyo isati yakamboitwa. Because the message doesn't look like rain, Kana message isingaratidziki kunge mvura iri and the kunaya. lamb doesn't look like Jesus, Wayana isingaratidziki kunge Jesu. and the field doesn't look like a church. Munda usingaratidziki kunge kereke. And if you agree and you just say, okay, I got that bit wrong, let's just skip that bit, Kana uchitenderana nazvo ungotaura ita izvi hazviri wrong, ngatijambei izvi. I think your prediction would just fall apart when Biden stepped down, for obvious reasons. Ndofunga kuti prediction yako inongozoparara Biden paanobva pachigaro nezvikonzero zvinozivikanwa. Thank you. Naita basa. Before you speak, Pedro, Aaron, could you just, some of us may not have caught all the points that you're making or the objections that you're bringing forth. Can you summarize it in sort of either a very short sentence or like bullet points so that Pedro can answer some specific points and maybe and broadly speaking, some people may have missed what the point you're making. Aaron unogona Okay. kutisamarizira pamwe vamwe vanenge vasina kunzwa kuti uri So, kutaura pfungwa dzekuti chii. in the past, we've always run our symbol through the Bible to see what it symbolizes. Kumashure taingotsvaga masymbol tomatsvaga mubhaibheri kuda kunzwisisa kuti ari kurevei. When you did that with Biden, you kind of did it, but with a bit of a twist, but that's okay. Pawakaita naBiden wakada kusekuzviita asi zvakangoti. But when you come to Kamala, you used the methodology never before used. Asi pawakazouya kuna Kamala wakashandisa methodology yatisati takamboshandisa. Instead of running anchors through the Bible to see what they represent, Pachinambo chekutsvaga kuti maenga mubhaibheri ari kumiririra chii. you said, let's find something that looks like a boat and an anchor. Wati ngatitsvage chimwe chinhu chiri kuratidzika kunge chikepe uye enga. You said a lotus flower. Ukati wewe ruva relotus. And then you say, then you look for the meaning of lotus in the modern world. Kwakuzoti iwe unobva watarisa kuti munyika yatikurarama Does that make lotus sense? inorevei chii. Zvino Yes. make sense here. Hongu. Just quickly, because I need to choose translator. If not, I wouldn't be able to listen. Rega ndosarudza translate.
Are you there, Elisa? Okay. Well, thank you for your question, Aaron. Aaron waita basa nemubvunzo wako. First of all, I want to say that I'm open Ndoda to the kutaura kuti possibility ndiri of open finding symbols in a new way. kunzira yekutsvaga masimbo nenzira Even yakasiyana, if it's something that has never been done before. kunyange chiri chinhu chisati chakamboitwa. I want to be also honest. I didn't run the word anchors through the Bible as you suggested. Ndichitaurawo pachokwadi handina kumborana vara rekuti anchors mubhaibheri So I think I will have to catch up with that. saka ndofunga kuti ndichafanira kuzonyatsokuzvigadzirisa izvozvo. I also think that we tend to see too much emphasis in the name meanings. Zvakare ndofunga kuti tinonyanya kuda kuona emphasis mune zvinorehwa when nemazita we aya, should be focusing on the structure. patinenge tichifanira kufokasa pastructure. So I could debate about the technicality if what I did with Kamala or Biden is correct. Saka ndogona kudhibheta nematechnicalities ezvandakaita naKamala kana Harris zviri correct. But what I feel I'm ready to defend Asi zvandinofunga kuti ndiri ready is kudefenda that in 2021, we have the anchors ndezvekuti muna 2021 maanchor and they tinawo stop the ship from crashing. anomisa chikepe kubva pakupwanyika. Right when we have American democracy almost falling. Apo patinenge tiine democracy yeAmerica yaakuda kudonha. So even if we didn't have Biden or Kamala, Saka kunyange dei tisina Biden kana Kamala, I believe I would still arrive to the conclusion that it is a democratic presidency. ndaingozosvika paconclusion yekuti ipresidency yedemocracy. Then the fact that anchors seem to be related to Biden in one way, Fact yekuti maanchors anoita kunge ane ukama naBiden neimwe nzira, or to Kamala in a sort of interesting imagery, kana kuti kuna Kamala mifananidzo iri interesting, it kind of seems to be just a nice hint. zvinongoitawo kunge ihint yakangonakawo iripo. But even if you remove the names I just said, Asi kunyange ukabvisa mazita sezvandabva the kutaura, anchors would be a democratic presidency. maanchor anongoramba ari presidency yedemocracy. Pedro, could I just answer a follow-up question? Yep. Pedro, ndongoitawo mubvunzo unotevera. Do you agree between the front and back anchors, you're using completely different symbols or applications for the same symbol? Uri kutenda here kuti kumaanchor ekumberi neekumashure uri kushandisa model yakatosiyana uchiita application yakafanana? I think that's Aaron's point. Ndofunga kuti ndopfungwa iri kuburiswa naAaron. So that in one place it is Biden and in the other is Kamala. That's the difference? No. Kuti kune imwe nzvimbo ndi Biden, kune imwe nzvimbo ndi Kamala, ndomusiyano wacho here? The methodology for one set of anchors is one model, and for the other set of anchors, you're using a different methodology, and yet the symbol is the same. Methodology yeseti yemaanchor yekutanga imodel imwe yakasiyana. Kune mamwe maanchor waakushandisa imwe methodology, asi symbol ndiyo His imwe problem is chete. you're using different methodology for the same symbol. That's the crux of his point. Dambudziko rake nderekuti uri kushandisa methodology dzakasiyana pasymbol imwe I see his Do you point. see that? Okay. The second question then, ndaiona based pfungwa upon what iyoyi. you said, Okay, saka mubvunzo wechipiri maererano nezvawataura, if you take all the symbology of anchors out, ukatora masymbols ese emaanchor so you ukamabvisa, no longer have Biden and you no longer have Camilla, hausina Biden, hausina Kamala, you're saying you have the same conclusion. uri kuti une conclusion yakafanana here? Is that correct? Yes. Okay. Ndizvozvo here? Ati hongu. Arian, over to you.
Arian, todzoka kwauri. Yes. Hi, Pedro. Pedro moro. This is a question I've asked you before, and you've Uyu answered mubvunzo it as well. wandakambokubvunza, wakambopindura zvakare. But a short introduction. A short introduction to my question. Introduction ipfupi kumubvunzo wangu. You mentioned in your study that that verse 30 is the Sunday law. Wakataura muchidzidzo chake kuti ndima 30 ndiyo Sunday law. Because Ellen White says there, at the break of day, etc., etc. Nekuti wati Ellen White ipapa anoti panotanga zuva. Can I stop you for a moment? Pedro, can you show the whiteboard as Arian is giving the introduction so we can see the whiteboard of what he's referring to? You can carry on, Arian. Yes. Just a second. You carry on, Arian, don't wait. All right, so you're saying the Sunday law starts at verse 30? So you didn't say it with these words, but my conclusion from what you said today was that the Sunday law is from verse 30 all the way to the end of the chapter, verse 44, 45? Sunday law iri kubva pavhesi 30 kusvikira kunoguma chapter kunana 40 kana 45 kokoko. Is that correct? Do you see 30 to 44 as the Sunday law? 30 to 44 ndizvozvo here unoizvoona kunge Sunday law? I see Sunday law being verse 41. Ini Sunday law ndiri kuiona iri ndima ya 41. I'm not listening to my translator because if I need to switch back and forth. Is it a possibility that I can see Elisa in the camera so I know when she stops? Ndinogona kuona here ari kunditurira. You can hear her? Nekuti ndiri kuteerera Arian andigona kunzwa vari vaviri. So I believe Sunday law or shipwreck, it's verse 41. Ndinotenda kuti Sunday law kana shipwreck indima ya 41. But I suggested that shipwreck it's unavoidable from verse 30 when they lost the boat. Asi ndakasuggesta kuti kupwanyika kwechikepe havachagoni kukudzivirira kubva pavhesi 41. Then in verse 40 it's where the anchors are taken up. Verse 40. So I would say that in verse 40 clearly the ship hasn't crashed with it to the island. In 41 it does. I just wanted to emphasize that verse 30 is a decision that is made. Do you have a translator, Pedro? Because my translator is running at the same time when you talk. Elisa, you're right. Elisa, either he's not hearing you or you're going too fast. It's my fault. It's my fault. Sorry, Elisa. I will go back a little bit. You can't hear her, or? The thing is that if I listen to her, I think I can listen to you. So, yeah, but your translation silences him a little bit. So what I said is, okay, so I just said that verse 41 is shipwreck. For that Sunday law. Then I said, verse 40 is when those anchors are taken up. Which I believe to be Biden's end of presidency. Verse 30 will just be the decision that made it inevitable to shipwreck. So if I'm forced to see the Sunday law in a period, I would choose verse 30 as the beginning. But this doesn't deny the fact 41, it's when they crash. So that is Sunday law.
So you're saying January 6th Sunday to January 20th, that's the period. And verse 30 is then January 6th. Saka Yes. January 6 kusvikira 20 ndo period. Verse 30 ndiyo January 6. Iyati hongu. Pedro, could you draw that on your board, please? The verses and the events. Nyorawo izvi pabhodhi rako. Mavhesi acho nechiitiko. Let me do it like this. Regai ndizviite ndichidai. Okay. So my question is, or actually the question that I want to ask is, Saka when Elder ndoda kubvunza ndewekuti. Tess started on Acts 27, Elder Tess paakatanga Acts 27. she recognized Midnight Cry. Vakaona Midnight Cry. That I think she recognized it verse 27, 28. Vakaona 27 ne28. And then she recognized Sunday Law, which was 40 and 41. Kwakuona Sunday Law yaiva 40 na 41. One moment. Pedro, could you go to the bottom of your sheet and start clean so it's in order? Pedro, unogona kudzika kuzasi kweshiti yako here wotanga papage risina kunyorwa kuti zviende muorder. Yeah. So, and that was because Elder Tess then marked the 273 in the middle. Iyaiva nyaya yekuti Elder Tess ipapo vakamaka 273 pakati. And that is verse 37. Ndima 37. And it was for her very important that this number 273 was marked in the middle between the Midnight Cry and the Sunday Law. Kwavari zvakakosha kuti number 273 iiswe pakati peMidnight Cry neSunday Law. Because it's a symbol for the Levites in this time period of the harvest of the Levites. Nekuti isimbo yemaLevites munguva inoharvestwa maLevites. And also with her move to the story of Pyrrhus, Zvakare zvakaendesa she marks the 273 between Midnight Cry and Sunday Law. Vanomaka 273 pakati peMidnight Cry neSunday Law. And now in your application, verse 37 would be at the Sunday Law. Muapplication yako verse 37 inenge iripo paSunday Law. What will be yours? Did you have thought about it, or? Yeah, of course. Wakafunga nezvazvo here kana kuti? Before you answer, Pedro, Arian, can you just summarize what you're saying on that board work? What's the objection and the problem for you? Pedro usati wapindura, Arian ngaadzokorodze kuti dambudziko rake pabhodhi apa nderipi. My problem is that Elder Tess marked verse 37 between Midnight Cry and Sunday Law. Dambudziko rangu nderekuti ndima 37 Elder Tess vakaimaka pakati peMidnight Cry neSunday Law. And that was very important because that was fundamental to her structure. Zvazvakakosha chaizvo nekuti zvazvakakoshera zvazviri fundamental. And I get structure yavaigadzira. What I understand from your presentation now is that verse 37 belongs to the Sunday Law. Zvandakunzwisisa papresentation yako izvezvi ndezvekuti ndima 37 iri paSunday Law. And that doesn't seem in line with what Elder Tess said, so I'm wondering. Zvinoita kunge zvisina kunyatsoti twasa nezvakataurwa naElder Tess, saka ndakushaya kuziva kuti. So the beginning of my response. On your board, sorry. you have 30:32/40:41. Is that verse? Una 30:32/40:41. Yeah, those are verses. Is that verse 30:41? Indima 30 kusvikira 41. That's part of Arian's question, I guess.
ndo Yes. imwe yemubvunzo Yes. waarian ndofunga hanzi hongu. Okay, so in summary, what I said is verse Saka 30 is tichingosamaraiza in the zvandataura year of the ndezvekuti Sunday law, at least. ndima ya30 at least iri mugore resunday law. But then when you continue reading Asi ukazoramba uchiverenga chronologically, in order, sorry, uchitevedza zvine order, this is the verse where we see the 273. ndiyo vhesi iya yatinoona 273. And so it seems like I jumped forward. Saka zvinoita kunge ndakajambira kuenda kumberi. So my first answer would be a quick question. Saka mhinduro yangu Do you remember the yekutanga portion inenge of Elder Tess talking about that symbol? Do you remember what she said? ucharangarira here zvaitaurwa naelder Tess pamaererano nesimbo iroro? Ucharangarira say? zvavaitaura? Can you answer the questions, Pedro, not Arian? Okay, Iwewe Pedro ndokuti so upindure mibvunzo just kwete want to make sure Arian. that he had time to watch that. Ndaida So there's a kuona kuti portion akawana nguva yekuzviona here. Saka where pane Elder Tess is chikamu talking about this verse icho elder Tess vari kutaura nendima in iyi Acts 27, muna Acts 27 which we understand the 273 to be a symbol of concord. yatinonzwisisa kuti 273 munongedzo And weconcord. she said pretty much the following. Vanotaura zvinotevera. 273, the verse, is not Ndima essentially ya273 a waymark. haisi waymark. And her words were, she said, it's representing the whole period. Vakati iri kumiririra period yese. The reason I understand what she's saying Kunzwisisa kwandiri kuita is zvavari because kutaura in the line of Acts 27, ndiko kuti muline raX 27 this is Exeter, iyi ndiyo Exeter, and this is the shut door. iyi pando panovharwa musuwo. But 273, it's Concord, Asi 273 iConcord, but not Concord in Acts 27. asi kwete Concord muna Acts 27. It's going to be Concord in a line that she's going to connect. Inenge iri Concord muline ravachabatanidza. So she would put 273 here. Saka vanoisa 273 apo. We cannot have a Concord after an Exeter. Hatikoni kuve neConcord pamberi peExeter. So the way that I see why I jumped the chronological order Saka nzira yandinoona kuti nemhaka yendakajamba order ine chronology it's based on the themes. iri maererano nematheme. You see that in Acts 27, there's verses that talk about interactions within the ship, Unoona kuti muna Acts 27 pane mavhesi anotaura nemainteraction anenge arimo muchikepe. certain things that people do and say. Zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu uye zvinotaurwa nevanhu. And then there are things that are related strictly to the ship. Kune zvimwe zvinhu related strictly kuchikepe. My answer would be that in the application, Application after verse 30, tapfuura verse 30 which would be verse 31 to iyoya iyo ndima 39. ya31 kusvikira 39 No, actually 38, kana 38 31 to 38. 31 kusvika 38 This is a parenthesis iyi iparenthesis talking about the experience of the people within the ship iri kutaura nezveexperience yevanhu vari muchikepe and not about the ship itself. kwete pamusoro pechikepe pache zvacho. That's the way I see it. Ndokuona kwandinozviita. Can I give a short follow-up response / question? Response yekutevedza iyi fupi here. Yes. So let's say that is that's okay. So you say basically you're saying in Acts 27, 273 is not a waymark, but it represents the whole period. 273 is waymark, asi iri kumirira period yese. And Elder Tess said that. I agree. Okay, and only when you bring it to the story of Pyrrhus, it becomes a waymark. Exactly. Koga ukaiunza
nyaya yapyrus ndo painoita waymark. But then still, I would not, if verse 37 is a symbol, if verse 37 is the Sunday law, then I would say it's a symbol for the Sunday law and not for the whole period. Kana verse 37 iri symbol yesunday law, then toti sunday law, kwete symbol yeperiod yese. But if you see it as a parenthesis, it's not talking about the sheep. Yes, ngatauri nezvechikepe. Verse 31 to 38, it's Paul breaking bread with the people, encouraging them and preparing them for what they have to do. I don't have an application for what that is. Is verse 31 to verse 38 the Sunday law history or before the Sunday law history? Sorry, I have said 31. Verse 31. I meant 33, not 31, sorry. 30 to 32, it's still January 2025, according to me. 30 kusvikira 32 inenge ichiri January 2025 maererano neni. Sorry for the confusion. So here's where Paul on your board, if you move the Bible, just put the verses where you believe they go. From verse 30 to verse 44. Paunofunga kuti ari kubva pandima yaverse ya30 kusvikira so I believe it would be the following. Saka ndinotenda kuti why we're strange. Sorry about that. What I believe is verses 33 to 39, we just confirmed. Ndima za 33 kusvikira 39. No, 38. Kusvika ya 38. Is speaking about the whole period. Iri kutaura nezve period yese iyi. And I'm taking out 33 to 38 is pre-Sunday law. 33 kusvika 38 hatisati asvika paSunday law. The whole period in between. Hongu. Pre-Sunday law. Yese iri pakati. Isati yasvika iri paSunday law. Pre-Sunday law, yes? Yes. Hongu. And 30 to 32 is Sunday law, and 39 to 41. 39 to 41 is Sunday law. Is Sunday law. 39 kusvika 41 is Sunday law. Yes. Hongu. If I ask on Arian's behalf, what gives you the license to cut those 5 or 6 verses and move them? Ndikafunza pamusoro paArian. Chinokupa license yekucheka mavhesi aya umamuvha chii? So the only reason I have, besides saka mhaka yega yandinayo, Elder Test saying that verse 37 represents the whole period, besides not a waymark. Ndima ya 37 inomirira period yese kwete waymark. I would just say that these verses are not talking about the experience of the sheep. So it's making mavhesi aya haasi kutaura nezve experience yechikepe. I believe it's expanding about the experience of the people within the sheep between this period. I don't have a good defense. Expanda ne experience yevanhu vari muchikepe inova yeperiod iyi. Handina hangu defense yakanyatso. I don't have any stronger evidence for that than what I just said. That's how I see it. Handina imwe evidence inopfuura zvandataura. Ndomuonero. So you're saying 33 to 38 is pre-Sunday law because Elder Tess said so. And 33 kusvika 38 iri kumashure kweSunday law nekuti Elder Tess vakazvitaura. And 30 to 32 is Sunday law because you see symbology there. 30 kusvika 32 is Sunday law nekuti uri kuona symbology ipapo. So I would say that again. Sunday law is 41. Sunday law is 41. But I believe 30 to 32 is 20 to 35, which is in the year, even the same month. Ndinotenda kuti 30 kusvika 32 iri mugore iroro
inotongori mumwedzi wakangofanana. Do you have a follow-up point, Ariane? No, that Ariane, was it. unefungwa Thank you. I inotevera have one, here? but that's maybe for the next round. Blessing? Handine imwe but ndeyeraundi inotevera. Blessing. Hi, Pedro, can you hear me? Here you will. Pedro, mhoro, Right. unondinzwa here? So the question I want to ask you right now Mubvunzo wandoda kukuvhunza izvezvi is related to the application you made to the third shift in Acts 28. une ukama neapplication yavakaita kuchikepe chechitatu muna X28. So generally we understand as a movement Zviri general semovement tinonzwisisa that a way to confirm that a model is correct kuti nzira yekukonfirma kuti model ndeyemazviro kwazvo is if you can take an unrelated story or model and show the same story or the ndeyekuti same unogona structure. kutora model isina ukama woratidza structure yakafanana. So an example Saka muenzaniso is the parable of Matthew 13, the wheat and the tares. iparable yaMatthew 13 yemawheat and tares Shows a similar pattern to the three angels' messages in Revelation 40. inoratidza pattern yakafanana nemeseji yengirozi nhatu kuna zvakazarurwa 14. There are two unrelated stories, Inyaya mbiri dzisina ukama but they bring you to a similar conclusion. asi dzinokuunza paconclusion yakafanana When it comes to how events play out, the structure of the event. patinouya panyaya yekuti maevents anoitika sei, structure yemaevents. So you can have confidence that it's correct. Saka unova neconfidence kuti zviri correct. So what Daniel and Revelation give to us is a structure about the time of the end, which begins in 1798 and extends to the second advent. Saka yatinopiwa naDaniel structure inobva patime of the end kusvikira inotangira pa1798 kusvikira kusecond advent. And particularly Revelation 12 to 19 nyanye zvakazarurwa 12 kusvikira 19 tells many stories, but one of them is the role of the United States, and it extends it from 1798 to the second advent. Dzinotaura nyaya dzakawanda asi imwe yacho ibasa reUSA inotangira pa1798 ichisvika pakudzoka kwechipiri. The parable of Matthew 25 is particularly Adventism's parable. It explains the experience of the Adventist people. Parable yeAdventism inotsanangura experience. And when you look at it, it begins in 1798 and extends to the close of probation, second advent time period as well. Paunoitarisa inotanga 1798 yosvikawo kuvharwa kwemutsa kusecond advent zvakare. So these were truths that were established by our alpha history. It's not something that we had to figure out. Izvi chokwadi zvakaestablishwa nealpha history yedu, hachisi chinhu chatakafigure out isusu. Then now the test came and did the study of Acts 26 to 28. Kwakuita chidzidzo chaX26 kusvikira 28. She spoke about Paul interacting with the church, the head of the Jewish church and the head of the Roman state. Akataura naPaul achiinteracta nevakuru vekereke nevakuru veRoma. And showed how both
entities, both institutions, rejected the truth. Kwakuratidza kuti ma-entities maviri, ma-institution maviri aya akaramba chokwadi sei. And then she went to chapter 27. Kwakuzoenda kuchapter 27. And looked at the first ship, the ship of Adramitium, and said the name of that ship, which means I shall abide in death, corresponds to the experience that the church and the state had had in the previous chapter. Chinoreva kuti I shall abide in death. Chinokorresponda kuexperience kukereke kumashure. Experience yekereke yanga inayo kumashure. So I'm not getting into all the details, but she then used this to basically use the ship to represent the experience of the church and the state, the two institutions. Details ese asi vakashandisa chikepe kuti chirepresente church nestate. And if you look at the first ship, she marked it from 1989 to the Sunday law. Ukatarisa chikepe chekutanga akachimaka kubva 1989 kusvika kuSunday law. Which is the history of Daniel 11 verse 40 part B. Inova nhoroondo yaDaniel 11:40 part B. And the theme of Daniel 11:40 part B. Theme yaDaniel 11:40 part B. In a simple form is the rise of the king of the north or the rise of the seventh kingdom of Bible prophecy. Simple form rise ya king of the north kana rise seventh kingdom ye Bible prophecy. And she shows how that model is confirmed by that first ship. Kwakutiratidza kuti model iyi inokonfirmwa sei nechikepe chekutanga ichi. Then we move to the second ship, because when that ship stopped, Paul and the other occupants had to move into a new ship. Kwakuenda kuchikepe chechipiri nekuti chikepe chekutanga pachakamira, Paul nevamwe vaifamba navo vaifana kuzoenda kuchikepe chechipiri. And she basically says it represents both the church and the state again. And the connecting link is the people that were in the ship. State. Connecting link vanhu vaiva muchikepe. But the theme of this second ship is different. Asi theme yechikepe chechipiri yakasiyana. Because the name is different. Nekuti zita rakasiyana. Blessing, if you can go and the history is different. If we can go a little bit faster, otherwise we'll run out of time. Okay. Blessing katikasike nekuti takupererwa nenguva. Okay, so I was saying the name is different and the history is different. Nachiti zita rakasiyana nhoroondo yakasiyana. So considering the history, she then extended the ship back to 1798, like you did. Alexandria goes back to 1798. That's where it begins its journey. Ship inozotanga kuna 1798 sezvawataura. Alexandria inotangira kuna 1798 ndo painotangira journey yayo. And then she went further to look into the history and said ships of Alexandria would transport grain to the Roman Empire from Alexandria in Egypt all the way to Italy, and the base was Puteoli. Alexandria zvinotakura wheat kubva kuAlexandria kubva kuenda kwese kuPuteoli uko. So even though the second ship was wrecked, kunyange chikepe chechipiri chakapwanyika, when the third ship came, she made it a continuation of the second ship because it's the same theme. Chikepe chechitatu pachakauya akachita kuti chikontinue kubva pakaperera chechipiri nekuti theme yakafanana. And she applied that ship from the close of probation to the second advent. Kwakuaplaya chikepe ichi kubva panovharwa mutsa kusvika kudzoka kwaJesu kwechipiri. And that seems to confirm models we already have about the role of the United States in Adventism extending from 1798 to the second advent. Zvinenge zvinosimbisa kunzwisisa kwatatinako kwebasa re-Seventh Day ne-United States kubva kuna 1798 kusvikira. So my question is, rule number 4 of Miller's rule says we should bring all the information we have on a subject before we form a theory or make an application.
rule 4 yamila inoti ngatiunzei zvese zvatinazvo pachidzidzo tisati taita application. So the first part of my question is, did you consider that application that Elder Tess made? And the second part is, how do you then justify, how do you transition from what she put in place to the application you made? Wakakonsidera here zvakataurwa naElder Tess. Wechipiri ndewekuti saka iwe wakazofamba sei kuenda kunoita application yako yawakaita. Okay, so I will just summarize Blessing's question. Ndichangopendera mubvunzo waBlessing. He's asking about study of Elder Tess where she put the third sheep forward in the line. Ari kubvunza nechidzidzo chaElder Tess pawakaisa chikepe chechitatu kumberi kweline. Specifically from the close of probation to the second advent. Tichitarisa panovharwa mutsa kusvika kudzoka. I believe it was in 2020, around that time. Mamurinana 2020. The question is how then I'm using the same sheep and applying it to a different part of the line. Mubvunzo ndewekuti saka ndikushandisa chikepe ichocho sei right? pane imwe part yeline. Not quite. It's how did you consider the application that she made? And then how do we move from that known to a new application? Tinobva sei kubva pane application yatikuziva kuenda kuapplication itsva. Before you answer that, Pedro, usati wapindura izvozvo. Blessing, do you see what he has done? Blessing, uri kuona zvaaita here? And you disagree with what he's done? Uri kurambirana nezvaaita here? I disagree with it because I think it's the same theme. So it's a continuation, not a new story. Nekuti ndofunga kuti theme yakafanana, saka iri kuenderera mberi kwete story itsva. Is that the only problem that you see? Ndiyo rega dambudziko rauri kuona here? No, it's not the only problem, but Pedro, if you carry on. Pedro, enderera mberi. So I will skip the part of the question that says if either I knew about application before I did this. Ndichajamba mubvunzo wekuti ndaiziva here application iyoyo ndisati ndaita izvi kana kwete. And I want to stick to the theme as Blessing said. Ramba ndiri patheme sezvataurwa naBlessing. And my answer would be, I believe Elder Tess and I made a different application of this ship. Mindiro yangu ndeyekuti ndinotenda kuti Elder Tess neni takaita application yakasiyana yechikepe ichi. It's not only that a symbol can have more than one meaning. Kwete chete kuti symbol inogona kuve nezvainoreva zvakawanda. But I believe I stick to the actual theme of this chapter. Asi ndinotenda kuti ndinostika kutheme yechapter institution. Inova ma-institution. And I believe the institution begins in 1798. Ndinotenda kuti institution inotanga muna 1798. And it ends at Sunday law. Ichiguma paSunday law. And I don't disagree with Elder Tess' application. I just believe it's another application. Andirambirani ne-application yaElder Tess. Ndinongotenda kuti imwewo application. Of the same ship. Yechikepe chakafanana. Blessing, can you do that? Blessing, togona kudaro. A different application of the same ship. Application yakasiyana yechikepe chimwe chete. I don't think so. Okay, no, you say no. Uri kuti kwete. Pedro? Pedro? See, I believe we can do it. Ndinotenda kuti togona kuzviita. Blessing, why do you say we cannot do that? Blessing, sei uri kuti hatigoni kudaro? I'm saying it can't be done in this context because the basis of the applications is the themes of the ships. Basis ye application ndo ma-theme ezvikepe. You actually have two different ships. Une zvikepe 2 zvakasiyana.
One is Adramitium, which is one theme. The other is Alexandria, which is another theme. Imwe Adramitium inova imwe theme, imwe Alexandria inova imwe theme. And the one of Alexandria is not split into two themes. Alexandria ina kupatsanurwa kuita matheme Well, maviri. what I It's a said is, continuation of the same theme. I'm going to move on. Theme imwe chete. I'm going to move on to Curtis. I think you've made your point. Ndichafambira mberi kuenda kuna Curtis, ndofunga kuti wataura pfungwa yako. I'm working on the assumption, Pedro, that you, in the ship of Alexandria and Adramitium, not the third one you discussed, you're developing upon the study that Aldertest did on Acts 27. Assumption yekuti uri kudevelopa pane chidzidzo chakaitwa naElder Tess. Could you put your video on, please? Mine? It's on. And you're not necessarily making a different application from what she's done. Zvakare hausi kuita application yakasiyana kubva pane zvavakaita. So that being said, when we consider symbols being used within a story or a parable, Tataura izvozvo tinotarisa masymbols achishandiswa ari mustori kana muparable. as you've pointed out, we often use symbols differently, but that's dependent on the story that you're telling. Sezvawataura tinowanzo kushandisa masymbols zvakasiyana, asi zvinodependa nenyaya yauri kutaura. So, for instance, we use the symbol of locusts in to represent the armies of Rome, but in another story we use the symbol of locusts to represent radical Islam. Symbol yemalocust kurepresentawo mavuto eRome. Mune imwe nyaya tinoshandisa symbol yemalocust kurepresenta radical Islam. Ellen White will take one parable and make a different application of the field in the wheat and tares that Jesus makes, but she's telling a different story. Anotora imwe application yeparable oita application yakasiyana yema wheat and tares achitaura nyaya yakasiyana neiri kutaurwa naJesu. So if you are telling the same story as has been told by Elder Tess in Acts 27, kana uri kutaura nyaya yakafanana neyakambotaurwa naElder Tess kuna Acts 27, when you get to verse 37 of Acts 27, paunosvika paverse 37 yaActs 27, and we identify this number 273 based on that number minus the three, Paul, Aristarchus, and Luke. maererano nenamba iyoyo tichisubtracta Paul, Aristarchus naLuke, sorry. That gets associated with the symbol of Levites. Izvi zvinozoassociatwa nesymbol yemaLevites. Because of several proofs of evidence, one being in Numbers where the number of priests needed to be made up. Namba yemapriests painofana kugadzirwa. So this symbol is tied to Levites in previous studies of Acts 27. Saka symbol iyi inobatanidzwa nezvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure zvaActs 27. But you've used the symbol of the people on the ship as Congress. Asiwo washandisa symbol yevanhu vari muchikepe seCongress. In the same story. Munyaya yakafanana. And my question is, do you have precedent to do that type of methodology? Mubvunzo wangu ndewekuti une precedent here yekuita methodology yakafanana naiyoyo? And if so, what is that precedent? Because one of the key rules that we use to establish what we believe nekuti imwe yemarules ari key atinoshandisa kuestablisha zvinhu zvatinotenda
is this idea of threading, telling a consistent story in the story you're telling. Ifungwa yekuthreada yekutaura nyaya iri consistent munyaya yaunenge uchidzidzisa uchitaura. Yeah, does my question make sense? Yeah, can you, Make sense in a nutshell, if I can tell me the question? summarize, Oh yeah, summarize, please. 273 is a symbol of the church, people in the church. 273 isymbol yevanhu vari muchurch. And Pedro is using those same people as a symbol of Congress. Pedro ari kushandisa vanhu ivavo sesymbol yevanhu vari mucongress. Is that your question? Yeah. Ndomubvunzo wako here? Hongu. How can you do that, Pedro? That's his question. Unogona kuzviita sei izvi, Pedro? So let me quickly go to, I don't know if I can paste this. Oh, I can take it like this. So the beginning of my answer is, Panotangira mubvunzo wangu the sheep is 2 institutions, not only 1. chikepe mainstitutions maviri kwete 1 chete. The 273 is talking about people in the SDA ship, if we can say that. 273 iri kutaura vanhu vari muchikepe cheSDA kana tichigona kutaura kudaro. But I don't think we have considered that it's talking about the church, not about the US institution. Handifungi kuti takambotarisa kuti iri kutaura nezve church kwete. So I will use this. America. I haven't presented this handisati ndapresenta izvi because I'm still working it out. nekuti ndichiri kushanda nazvo. But if we're saying that Paul, this is Paul, asi kana tiri kuti isusu Paul we're saying that he represents the movement, ari kumirira movement. I'm not able to. So I hope you can see, because I cannot write with the pen here. I don't know why. Ndinovimba kuti So if munoona nekuti Paul handisi kugona kunyora is the nepena movement, handisi kuti nei. Kana Paul ari the question is, can Paul be the movement to the USA institution as well? zvekubvunzwa ndezvekuti Paul anogona kuitawo movement here kuinstitution yeUSA. So I think this is kind of like internal, external type of thing. Ndofunga kuti inyaya yekutarisa zviri mukati nekutarisa zviri kunze. So I agree with the application. Yes, the people in the ship are Levites. Ndinotenderana neapplication hongu vanhu vari muchikepe maLevites. Besides Aristarchus and Luke and Paul. Kusara kwaAristarchus naLuke naPaul. But that doesn't tell us what they are for the USA institution. Asi kuinstitution yeUSA hazvitiudzi kuti ndivanani. So when I make the sailors Congress, saka pandinoita masailors kuti iCongress, I was forced to find, well, what are the other people in the ship? ndakamanikidzirwa kutsvaka kuti ko vamwe vanhu vari muchikepe ndivanani. Because if you read this quote that I have just in here. Could I stop you for a moment, Pedro? Ukaverenga koti yandainayo umo. Curtis, Pedro ndombokumisawo. Curtis, you understand his logic? Uri kunzwisisa logic yake here? 2 ships, internal, external. Zvikepe zviviri mukati Therefore, nekunze. 2 groups of people, internal, external. Mapoka maviri evanhu mukati nekunze. That's his license. I have follow-up. Sure, I have a follow-up question, but maybe I should wait for Okay. Do you agree with his license to do that? Unotenderana nelicense yake kuita izvozvo here? No, and just tell us simply why you don't. Kwete, tiudze kuti simple. Because when we look at the people in the ship, we look at their tikatarisa vanhu vari muchikepe tinotarisa we look at their relationship with that institution. Ukama hwavo neinstitution iyoyo. So for instance, we point out that Paul takes charge of the ship and now becomes the leadership of that ship. Ndiye anotora charge yechikepe, ndiye anozova mutungamiriri wechikepe ichocho. Between Panium and the Sunday Law. Pakati pePanium neSunday Law. So at each of these different waymarks, I think we should be telling the same story
at each of those waymarks and how this movement interacts with both of those institutions. waymarks esaya uye kuti movement inoi inointeracta sei nemainstitution maviri aya. In the story of Acts 27 at least. Munyaya ya Acts 27 at least. So your argument is that there's two ships, internal, external. Yako ndeyekuti pane zvikepe zviviri, chiri mukati nechiri kunze. But only one group of people, asi boka rimwe chete revanhu, which are internal, vari mukati, or church, kana kereke. And you say that church has to interact externally and internally. Uri kuti kereke inofana kuinteracta internally ne externally. In symbology, yes. Muma symbols wongo. Pedro? So I don't know. Pedro. I don't know how can we say this movement became leader of the USA institution. Handisi kuti tinoti sei movement ino yakava mutungamiriri weinstitution. I can see it spiritually for the SDA movement. Spiritually, ku movement ya SDA. We are the leaders of that movement. Tisu vatungamiriri ve movement iyoyo. But I don't see us interacting with the external, and not we are the. Handizvioni tichi interacta ne external. So I don't see us not either interacting or being the leaders of the other portion of the coin, which is the USA institution. Handioni tichi interacta kana kuti tiri imwe portion ye coin ye nova US institution. That's why I believe Paul represents the press. Ndosaka ndichitenda kuti Paul anomiririra press. I want to move on to Janice now. Ndauda kufambira mberi kuenda pana Janice. I know you had a follow-up question, but if there's time, we can do that. But I think we understand what the disagreement is. Ndoziva kuti une follow-up question, asi tinonzwisisa kuti kusawirirana kwenyu kuri papi. Hi, can you hear me? Very well. Yes, Pedro, unondinzwa here? Okay. The question I want to ask is not directly connected to what you taught or to the content of your study. Hauna kubatana zviri direct kune zvawadzidzisa kana ku content. It's a more general question. Mubvunzo uri general. So, the election is in 3 days. Saka sarudzo iri mumazuva matatu. And let's say Kamala Harris wins. Toti isusu Kamala Harris anowina. Would you see that as a confirmation to the truthfulness of your study? Unozviona here se kusimbiswa of your whole study and its methodology? Kwechidzidzo chako chose uye methodology yacho. And the other way around, if she loses, neimwe nzira yacho kana akaruza. Does that mean that your interpretation was wrong and all of your study was wrong? Zvinoreva here kuti kuturikira kwako kwakuri wrong uye kwakuri wrong kwese. So I was wondering, how do you see that, and how would you like the movement to see that? Ndandichifunga kuti iwe unozviona sei uye unodawo kuti movement izvione sei. Or how would you like the movement to react or respond to any outcome? Unoda kuti movement iresponde kana kureacta sei kune zvinhu zvichabuda. Thank you for the question. Outcome. Waita basa nemubvunzo uyu. So if we see Kamala wins the election, Saka kana tikaona Kamala kuti awina. I think it's going to take some days to know that. Ndofunga zvichatora mazuva kuti tizvizive. That wouldn't still confirm what I understand. Hazvisi kuzosimbisa hazvo The other piece of the story is that even winning, she doesn't become president. Imwe piece yenyaya yacho ndeyekuti kunyangwe awina haasi kuzoba. I believe we should be able to see that conclusion around January 6th, January 20th. Ndotenda kuti conclusion iyi tofana kuzoiona kunana January 6th. So if she wins and then she doesn't become president, akawina akasazova president, I would consider the study to be correct. Ndinongoconsider kuti chidzidzo ichi chiri correct. Now, if we come to a 2016 scenario,
tikazosvika isusu pascenario ya2016 where Trump won the election. apo Trump akawina. Doesn't matter that he lost the popular vote. Hazvina basa kuti akawina popular vote. I Akaruza would popular say vote. that my application is wrong. Ndingati application yangu inenge iri wrong. Did I answer? Ndapindura here? Yes. Hongu. Thank you. I just want to clarify, Pedro. Pedro, ndoda kungojekesa. If she wins the election, Akawina election, you won't know until January if the prediction is correct. hauzozivi kusvika January kana prediction iri correct. Exactly, because if she becomes president, That's And right. so- Yeah. the study is wrong. Yes. Nekuti akava president, If she Right. loses, akaruza. Janice's question was, is the whole Mvudzo study waJanice. wrong? Ndewekuti chidzidzo chacho chese chachiri wrong here. I cannot say which part of the study is going to be wrong. Certainly verse 30, Handigoni kuti part ipi yechidzidzo inenge iri wrong. Asi maybe could be pamwe the whole ndima thing ya30 pamwe chine or zviri just zvacho portions of zvese. it. Kana We'll have kuti to work it out. zvikamu zvacho tofana kuzoshanda The reason nazvo why I kuti wanted to ndipari. double check that Mhaka ndachida kuti ufunge is I kaviri think it was nezvazvo Aaron's question about the anchors. ndeyekuti I think mubvunzo And waAaron you said wanga the study achibvunza stands up wemaenga. if you take Biden and Kamala out of the story. Iwo pawati chidzidzo chinoramba chakamira ukaburisa Biden naKamala And ukavabvisa I think munyaya Janice has yacho. asked almost the same question as Aaron. Ndofunga kuti Janice avhunza mubvunzo wakada kungofanana I think you've newaAaron. said if she loses, the Ndofunga kuti wati prediction iwewe fails. akaruza prediction yacho inofoira. If she loses, I think my prediction fails. Akaruza ndofunga kuti prediction yangu Yes, I inokundikana. understand that here, Hongu, izvozvo ndikuzvinzwisisa. but when Aaron asked a similar question Asi Aaron paavhunza mubvunzo wakafanana based upon methodology, maererano nemethodology, you said the study isn't dependent upon Biden and Camilla application to anchors. wati chidzidzo hachisi dependent pama-applications aBiden neaKamala. Which would mean that she doesn't have to be part of the story. Zvoreva kuti haasungirwi kunge ari And part you've just said that she yenyaya has iyi. to be part of the story. Asi wabva kutaura kuti anofanira kunge atori part Can I So just I- ask something? Yeah, go ahead. Didn't you Ndogona mean kungobvunza that here. the names, the meanings of the names, the study doesn't depend on the meanings of the names? That's how I understood it. Ine kunzwisisa kwandaita wanga uchiti chidzidzo hachidhipendi pakureva zvinorehwa nemazita. Yes. Ndokunzwisisa kwandaita. Hongu. So answering Elder Parminder, Saka ndichipindura Elder Parminder. even if anchors do not represent a specific person like Kamala or Kunyange Biden, maenka asingamiriri munhu ari specific sekunge Kamala naBiden. my current position is that those anchors represent a democratic presidency. Position yangu iripo ndeyekuti maenka aya ari kumirira presidency yemademocratic. If the front runners, whoever that is, we know it's Kamala, Kana is not certified, vari pamberi angava ani tinoziva kuti kana kuti Kamala kana akasacertifyiwa but she actually won the election, asi akanga awina election. I think the interpretation would be still the same. Ndofunga kuti kuturikira kune kwakangofanana. Thank you. Waita basa. The next person is Munhu Justina. anotevera ndi Justina. Thank you, Janice. Janice waita Hi, basa. Pedro. Yes, Pedro. My question is on Mubvunzo sounding of the wangu fathoms. uri pakusaunda kwemafathoms.
So when you placed the 20th fathom on 2021, pawaisa iwewe fathom yechi20 pana 2021, and then at shipwreck you said there will be 0 fathoms. pashipwreck ukati pane pasina mafathom, because you counted down 15, 10, and 5. nekuti waverenga uchidzika 15, 10 na5. And then when you put dates to those are we supposed to view them as waymarks? Paunoisa iwo madates pakati apa tirifana kumaona sema If waymarks. so, kana zviri izvo, can we have Kana 3 zviri waymarks? tinogona kuva nemawaymark matatu here. Am I losing just Sina? Is it just me? Yes, but Okay. her audio seems to be working. If you can Kana answer zviri what izvo she said so tinogona- far. I think you just returned. Justina, you said if I can see 3 waymarks in between, what else? So my question is, between 2021 and 2025, you marked 2022, 23, and 24 is the sounding of the Ndidzokuti fathoms. pakati pa21 na25 wamaka 22, 23 na24 sekusounda kwemafathoms. So are you making them waymarks? Are we supposed to view it as a dispensation with 3 waymarks in between? Tikufanira kuiona sedispensation nemawaymark matatu here pakati. So my answer is that they are not waymarks, but it is the Ndiyamudira symbolic kuti representation of the calculation of time. haasi mawaymarks asi isymbolic representation yekukalkuletwa kuri kuitwa nguva, But they're no waymarks. asi haasi mawaymarks. But when you put dates to them, what are you making out of that? Maybe. Asi pauri kuisa madates paari chichauri kuda kugadzira Yeah, so it's to visually see what the years are that we're going kuti down tigoona kuti makore till makore api 2025. anga ari kudzika That's why I put it there, kusvikira just to visually tasvika see pana it. 2025. But there are no Ndosaka waymarks. ndazviita kuti tizvione asi haasi mawaymarks. That's the end of my question. Well, Ndo thank you, panopinda Justina. mubvunzo wangu. Waita hako Justina. Thank you. Catherine? Catherine. Hello. The sequence, it's again to do with the fathoms. Sequence zvakare ndechekuita nemafathoms. The sequence in Acts 27 is as follows. Sequence yaActs 27 ndeinotevera. 20 fathoms was measured, which you applied as 2021. 20 mafathom akamezhwa awa aplya kuti ndi 2021. 15 fathoms was measured, which you applied as 2022. 15 mafathom akamezhwa awanyora iwe kuti ndi 2022. And then the dropping of 4 anchors, which you applied as 4 years of Biden-Harris. Pozoitwa kudonhedzwa kwema-anchors 4 awataura kuti ndi Biden naHarris. So the dropping of the anchors comes after the symbol for 2022, not before it. Saka kudonhedzwa kwema-anchor kunouya kumashure kwesimbo ya2022 kwete before. After the symbol of 2022. Tafura pasimbo ya2022. Yet you've applied it to 2021. Wazviaplya pana 2021.
So there is an issue with the sequencing that I can see. Saka pane nyaya nekuita sequence yandiri kuona. And I wonder how you can explain why you would apply it to 2021. Ndoda kuziva kuti unogona kuzvitsanangura sei kuti sei wazviapply pa2021. So what I understand is that the measurement both took place in 2021. Chandonzwisa ndechekuti ma-measurements ese ari maviri akaitika muna 2021. And they represent a time element. Anomirira But I'm element yenguva. placing a symbolic layout that we can take from those two numbers. Ndiri kuisa layout iri symbolic yatinogona kutora kubva kumanhamba iwaya. So I know that it may seem as if I'm saying Saka ndonziva kuti zvinoita sekunge ndiri kuti they measure here 2021 vanomeasure apa pa2021 and then they measure here in 2022. kwakumeasure zvakare pa2022. But what I understand is that both measurements actually took place in 2021. Asi zvandonzwisa ndezvekuti ma-measurements acho ari maviri akaitika But I'm 2021. taking those two numbers spiritually, Asi manhamba aya maviri ndiri kumatora setting them in a spiritually. layout Ndomaisa mulayout and they're taking me to 2025. ari kundisvitsa pana 2025. So I know it is not accurate, but I believe it's just symbolic. Sandoziva kuti hazvisi accurate asi ndotenda kuti zviri symbolic. I don't need to strictly see, oh, the second measurement happened in the year 22. That's not how I see it. Handisi kuti zviri strict kuti measurement yechipiri yakaitika 2022 asi hakusi kwokuona kwandozviita. Do you have a response, Catherine? Catherine, une response here? For what reason would you place the 4 anchors at 2021 if it's not the sequence? Saka kana isiri sequence, unoisire ma-anchor pa na 2021. Because I still believe that both measurements, they did happen in 2021. Nekuti ndinongotenda kuti ma-measurements ese ari maviri akaitika muna 2021. I think that's inconsistent logic to me. Kwandiri ndofunga kuti zvinoita kunge ilogic isiri consistent. It seems as though it's trying to have it both ways. Zvinoita sekunge uda kuti zvinge zvichishanda nenzira mbiri idzi. Catherine, do you have anything more to add besides your disagreement? Catherine, une chimwe chekuwedzera here? No. Chisiri kurambirana uku. As we all move on through the study, can all the questioners, Pedro and myself, all be on the same translator? Could we all be on the German, please, so that we're all in sync with one another? It just makes it a little bit easier. Patiri kuenderera mberi dei vari kuvhunza taenda pa1 translation ngatiende paGerman so that tinonzwisisa kuti zviri kunzi. Rogers. Tinoenda in sync. Rogers. Hello, Pedro. Hey, Rogers. Hello, Pedro. I hope you can get me. I hear you. Now I see you. Okay. So, I had the same question as the one Arion asked. Ndandine mubvunzo wakafanana newabvunzwa naArion. Sorry. Oh, we cannot hear you. Can you speak again? Hatichakunzwi, unogona kutaura here zvakare? No, actually, you're not speaking on your. You are speaking on the mic of the computer. So if you can go closer to the computer eventually, or the phone. Ukaswedera pakompyuta yako, microphone yako haisi kushanda.
maybe ukaswedera Can you say something? zvinoita nani unogona kutaura chinhu here Can I go? You're too far. Can you go closer to the mic of the computer or the phone? unogona kuswedera kumicrophone Yeah, yekompyuta can you here speak? Yeah. Okay. So you said that when you come to Egypt for election, You got far away again, so you have to waenda come kure closer again, zvakare even unofana closer, because kuswedera actually you're not speaking in the earphones. You're speaking the mic. You choose the wrong mic to speak. You have to switch mic. On the computer, you have to switch the mic on which you speak. On the audio, you have to switch the mic. I'm going to move on to Tamina while Rogers and Snyder work out their technical problems, if that's okay. ndichafambira mberi kuenda kuna Tamina apo Rogers naSnyder vachigadzirisa matechnical issues avainavo. Hi, Pedro. Yes, Pedro. My question is about the anchors. Mubvunzo wangu ndewe maenga. We are given a detail that it's 4 anchors. Tinopiwa detail rekuti maenga mana. And as we know from X27 already, sezvatinoziva kubva kuna X27 nechekare, there's an importance to the quantity or the numbers. pane kukosha kuripo pamaquantity kana manhamba. So you have given us your thought of what the anchors are. Saka watipa pfungwa yekuti maenga uri kufunga I kuti was chii. wondering if you have any thoughts about the number 4, if it has any relevancy or if it's important. Ndachifunga kuti une pfungwa here dzenumber 4 kuti relevance That yayo it's 4 ndeipi kana kuti anchors. kukosha kwayo kuti maenga mana. Thank you for the question. Waita basa nemubvunzo. I think the number gives reference to the 4 years. Ndofunga kuti namba iyi inopa reference kumakore mana. So the anchors would be basically each of the 4 years of Biden. Saka maenga aya anenge ari gore rimwe nerimwe. I don't need the number 4 to know that this is a presidential period. Handini need number 4 kuti ndizive kuti i-presidential period. I think it's nice that we have it there and it's 4. Asi ndofunga kuti zvakangonaka kuti tinayo ipapo uye i4. Can I make a follow-up question? Ndogona kuita mubvunzo wokutevera here. Hopefully. For me, it's fine. Okay, Parmin is not answering, so I just ask it. So you use the number 4 as evidence that it's a democratic presidency? Washandisa number 4 uchiti i-presidency ye-democratic. Not actually. I would say the number 4 gives evidence that these anchors represent presidential periods. Number 4 inotipa umbo hwekuti maenga aya ari kumiririra ma-presidential periods. But for me, the evidence that this is 4 years umbo hwekuti aya makore mana is based on the fact that the institution knows that they will crash soon. Uri maererano nekuti ma-institution anoziva kuti achadonha, achapwanyika. So I would say they know that because Trump is coming back. Saka ndichati vanozviziva nekuti Trump ari kudzoka. I don't think Trump is going to have a third opportunity in the future. Handisi kuti Trump handifungi kuti achaita mukana wechitatu. That's why I understand to be only one presidential term. Ndosaka ndichizvinzwisisa kunge iri presidential term imwe chete. Together with the other evidence is 4. Pamwe chete pasina imwe umbo
mwombo ndiwo wenumber 4. So at the end, that it's 4 anchors is not so important for your study. Saka kwekupedzisira kuti i4 anchors hazvina kunyanya kukukoshera here pachidzidzo chako. Not as much, but it's nice to have it. Kwete sekunyanya kwazvakaita asi zvakangonaka kunge tiinayo. Okay, waitako. Tyler. Hey, can you hear me all right? Hear you well. Yes, urikundinzwa zvakanaka here. So my question is about the anchors as well. Saka mubvunzo wangu ndewe maanchor zvakare. So Aaron took my initial question about the anchors. Aaron atora mubvunzo wangu wekutanga maererano nemaanchor. Or rather, we had the same question about it. Kana kuti tine mubvunzo wakangofanana regarding the naming methodology. Maererano So I won't go back into that question. Saka ndichadzokere kumubvunzo iwoyo. But I'll just agree that I have concerns about that as well. My question is about, you said the anchors are democratic presidencies. Mubvunzo wangu ndewekuti wati maanchor mapresidency emademocrats. And you said you could prove this without the use of the names. Wati unogona kuzviprova usina kushandiswa kunoita. So the first part of the question is, how would you do that? Saka pati yekutanga yemubvunzo ndeyekuti izvo unozvigona sei. The second question I have, which is a little relates to the anchors, Mubvunzo wechipiri wandinawo une ukama nemaanchor. and really has to do with the sequencing that several people have brought up with the anchors as well. Unofana kuita nechekuita sequencing iyo yavhunzwa nevanhu vakawanda. Or not just the anchors, but with the verses themselves. Kwete maanchor chete asi nemaverses amwe awambotaura. The second set of anchors never gets dropped. Chipiri yemaanchor. So why does that mean Harris has to win the election and then have an issue with certification? Nemhaka yei zvichireva kuti Harris anowina election asi asombocertifyiwe. Because there seems to be an issue again with the sequencing. You're pulling that verse to the Sunday law. Nekuti panoitange pane nyaya yekuti nesequencing iyi vhesi iri uri kuridhonza kuenda kusunday law. But then you also see Biden's anchors at the end in verse 41. Asi zvakare unoonawo maanchor aBiden kupedzisira kundima ya41. 40 kana 41. Yeah, verse 40. Sorry, thank you. So that's my question. How do you prove that they represent democratic presidencies? And then how do you address the sequencing issue? Okay, thank you for the question. So the beginning of the answer, I believe, is we know America was under a Republican administration. And X-27 say they're headed to the rocks in 2021. X-27 inoti vanenge vakananga kumatombo 2021. So I think it's, at least for me, it's obvious that it has to be the only other option which is a democratic presidency. Inova presidency ye democratic. I believe the anchors are prophesying about a return of a democratic presidency. Ndinovimba kuti maanchor ari kuprofesaya nereturn yepresidency after Trump's first term.
mashure mekunge Trump. Now, about the second part of the question, I said the anchors of Biden are verse 29. Ndatini ma-anchor a-Biden verse 20. So we put 29 here. Saka tikuisa 29 panapa. But these same anchors, they reappear in verse 40. Asi ma-anchor aya mamwe chete anodzoka zvakare Yet mundima I'm 40. saying that in verse Asi 30, indiri kuti we mundima have ya30 Kamala's anchors. ma-anchor aKamala. I think it's part of the overlapping of presidents Ndofunga kuti from pati where, overlapa go ahead, presidents. from where, when they are elected and when they finally get certified and inaugurated. If I can offer one quick follow-up. Before you do that, Tyler, what's question Tyler, one? usati wadaro. Mubvunzo wekutanga ndewekuti kudii? Question one is how does he show that the anchors are the Democratic presidencies? Mubvunzo wekutanga ndewekuti anoratidza sei kuti ma-anchor ma-presidents So, Pedro, can you echidemocrat. answer how do you get anchors equals a presidential cycle? Of where do you get that? Saka Pedro, pindurawo kuti unozviwana kupi kuti anchor iri ndakaenzana If you take out ne-democratic the cycle. names of the presidents. Mazita ema-presidents. Yes. So the ship is going towards the rocks, Saka verse chikepe 28, chiri kuenda chakananga kumatombo, verse 28 20 and 29, na 29. but they drop anchors to avoid crashing. Asi vanodonhedza ma-anchor kuti vasapwanyika. That threat of ending of a democracy, I believe, is January 2021. Iyi thread yekupera kwedemocracy ndotenda kuti January 2021. Meaning that a continuation of a Republican presidency, which would have been Trump, Zvichireva kuti kuramba chiendera mberi nepresidency yeRepublican yanga ichizova iri Trump. would Can I have stop you been for a these moment? rocks. Yeah. Ndingagokumisawo here. It sounds like you're using logic Zviri kunzwika kunge uri kushandisa logic. as opposed. I suppose you're using logic Ndiri kufunga kuti uri kushandisa logic rather than methodology or symbology. pachinambo chemethodology kana kuti masymbols. I think Tyler's question is, Ndofunga kuti mubvunzo waTyler ndewekuti how do you get a presidential cycle from anchors? presidential cycle unoriwana sei kubva pama-anchor Using methodology, not logic. uchishandisa methodology kwete logic. Let me try to separate the two. Reka ndizame kuzvipatsanura zviviri zvacho. The reason I say that Maka yandinodaro, the reason I say that maka yandataura ndichidaro is without defining anchors some other way other than logic. ndeyekuti tisina kudefina ma-anchor neimwe nzira The isiri symbol logic. of the group of, we could just call them civil servants. Symbol yeboka ratinogona kudaidza chiti ma-civil servants. We've already shown to be able to restrain Trump during his presidency. Tatoratidza kuti vanogona kurestraina presidency yaTrump. Could be an equally valid symbol to use here. Inogona kunge ingori symbol yakangoenzana kushandisa panapa. If we're just talking about something that stops shipwreck. Kana tiri kungotaura nechinhu chinogona kumisa pwanyika kwechikepe. I don't necessarily agree with that symbol, just that I'm offering an alternative using the same idea or logic. Hakusi kuti ndobvumirana nesymbol iyoyo, but ndiri kuoffer alternative yekudefina logic yacho.
Tyler, can you use logic to replace symbology? Tyler, unogona kushandisa logic here kureplace symbology. I think you would need proper context to be able to do that if you were going to do that. Ndofunga kuti unonida context iri proper kuti ugone kudaro kana uchizodaro. Do you have a response, Pedro, or I wanted to repeat the second question if you don't have a response to that. Uda kuresponda here Pedro kana ndoda kunzwa kuripita. I want to say that he said if we have proper context, we can do it. Use logic over symbology. Ati kana tine context iri proper tinogona kushandisa logic pachinambo chesymbology. I think I have proper context. Go ahead. I just said I think I have to translate. Sorry. I let Tyler get away with that. Tyler ndamsiya hangu achipukunyuka nazvo. But the context is the symbology. Asi context ndiyo symbology. Because otherwise you apply logic upon logic. Otherwise uri kungoapply logic pamusoro peimwe logic. The context has to be the symbology. Context inofana kunge iri symbology ndozvandofunga. I agree with that. I see what you're saying. Ndotenda nazvo ndozvoona nenzira yakafanana. Yeah, sorry? Go ahead. Sorry. No, as of now, I don't think I have a proper answer for those good questions. Ndine mhinduro yakanaka kumibvunzo iyo yakanaka. Second question, Tyler? Mibvunzo yechipiri, Tyler. The second question was about the sequencing of the verses. Mibvunzo yechipiri ndewe sequence yemavhesi. Summarize what you're unhappy about. Summarize zvausiri kufara nazvo. Overlapping verse 30 and verse 40 in the same waymark. Kuvirikidza verse 30 na 40 muwaymark rimwe chete. Without a reason to do that, which is what we were talking about earlier with the chopping up the verses. Tisina reason yekuzviita izvo zvinova zvatachitaura nezvazvo zvekucheka mavhesi. That was it. Ndizvozvo. So, well, I think I answered already. For me, the anchors in verse 40 is Biden leaving office. And 30, ma-anchors emuvhesi rataurwa ndiBiden ari kubuda muofisi. And verse 30 is just Kamala's presidency not being certified. Then verse 30 ipresidency yaKamala asina kucertifyiwa. Now, why are those anchors meaning that she won the election? I think you asked. Did you? That was the second part of it. So my defense was that if in the back of the ship, dropping the anchors was to certify. Mhinduro yangu yanga iri kuti kana kumashure kweship kudonhedza maanchor kwakuri kucertifya. Without mentioning elections. Tisina kutaura nezvemaelection. Because the elections would have been the year before the waymark that we have. Nekuti election raizova gore riri mumashure. I think the Bible, it's highlighting this other set of anchors. Ndofunga kuti Bible riri kuisa seti yemamwe maanchor aya. Because it means that she wants the election. Nekuti zvinoreva kuti anenge awina election. Yet never dropped. Asina kudonhedzwa. The follow-up to that, I guess, would just be that if we don't have a solid reason to define that symbol as presidencies, mubvunzo unozotevera ndewekuti kana tisina mhaka iri solid yekudefina mapresidency iwayo, you're like 3 or 4 steps of logic down that line without defining your initial symbol, I think, properly. Uri ma-steps 3 kana 4 uchidzika neline iroro usina kudefina ma-symbols ako zvakanaka. You're now at the point where you're talking about the nuance of election versus certification. Wapa point yauri kutaura ma-nuance e-election tichiikwikwidza
certification different person even, Kamala Harris. yemwe munhu akatosiyana Kamala Harris. Without defining, again, I think, without the names, what those anchors even are. Usina kutombodefina zvakare ndofunga pasina mazita kuti maanchor aya chimbori chii. Okay, so does my logic about the anchors being a democratic presidency is not enough? I know it's logic and not symbology. Saka kuisa kwandaita maanchors kudonha kwedemocracy presidents hakuzi enough here, even though ndichiziva hangu kuti ingori logic hasi. I just want to move on and ask if Snyder or Rogers have worked out their technical problems. Ndoda kuti tifambire mberi tione kuti Snyder naRogers vagona here kugadzirisa matechnical problems avo. Can you be able to hear me? Muri kundinzwawo Hear here? you. Hatiri kunzwa. Okay. Okay. I'll try to put in the video. Okay. So my question is in relation to the repeating patterns that you wrote at the beginning of the class. Mubvunzo wangu uri maererano nemapattern anodzokorora awanyora kwekutanga. And you indicated the four-way map, 1989, 2001, 2021, and 2025. Wataura 1989, 2001, 2021 na 2025. And then you wrote Boston as the first way map, then Concord, Exeter, and then Shandong. Kwakunyora Boston, Concord, Exeter, ne Shatdo. Okay, so my question is in relation to what we, like the beginning of the repeating patterns back in 2018, I believe. Saka mubvunzo wangu uri maererano nekutanga kwema repeating pattern gore ra 2018 ndofunga. And I believe we went to the history of the Millerites from 1998 to 1840. Ndotenda takaenda kunhoroondo yemaMillerites 1798 kusvikira 1844. And also from July 21st to October 22nd, 1844. Zvakare July 21 kuenda na August October 1844. And how it was drawn was that the repeating pattern is between two major waymarks. Zvakadhirowewa zvichinzi repeating pattern ari pakati pemawaymarks makuru. How it was drawn. Maviri. Munyorerwa wazvakaitwa. Between like two smaller waymarks. Paiva nemawaymark maviri pakati pemawaymark mahombe maviri. So you have two smaller waymarks. Saka une mawaymark madiki pakati pemawaymark mahombe. Two smaller waymarks between the two major waymarks. Mawaymark madiki pakati pemawaymark mahombe maviri. This board work I don't think is representing what she's talking about. Is she? Is it? Handifungi kuti iri kurepresenta zvauri kutaura nezvazvo. So I'm referencing the repeating patterns that was done back in 2018. That's what I'm doing. Saka ndikutaura nema-repeating pattern akaitwa iwayo muna 2018. So Pedro has written like Boston, Concord, Exeter in the major waymarks of the following. Saka Pedro aisa Boston, Concord, Exeter pama waymark mahombe ayo. Snyder, could you switch your video off, please, and just do audio? Yeah. So my question is in relation to those repeating patterns. How can you fix them in the major waymark? While we have understood them to be two smaller waymarks between two larger waymarks. Ndewe ma-repeating pattern wayo kuti uri kumaisire pamawaymark mahombe. Iwo achifanira kunge ari pakati pema-major waymark maviri. Maybe a related one is... Well, let's stop there. Okay. Pedro, do you understand the question? I want to know, these two smaller ones, do you mean these two in the middle or another ones? Pamadika uri kutaura wanga uchireva two. Yes, like between 1989 to 2000,
you have two smaller waymarks in between. Pakati Okay. 1989 Then, kusvika 2001 une mawaymark 2 madiki pakati. then Boston, Concord, Exeter. Boston as 1989, Boston Concord Concord as Exeter. 1991, Boston and iri Exeter 1989, as 1996. Concord iri 1991, 1996 iri Exeter. So I guess you're asking how I made 2001 and 2021 Concord and Exeter? Saka uri kubvunza kuti ndaita 2001 na 2021 Concord neExeter sei? Pedro, is that okay? Am I clear? I just want to clarify part of your question. Are you asking me? Ndoda kuti ungojekesa mubvunzo wako kuti uri kundibvunza here? Are you asking me how I made 2001 and 2021 Concord and Exeter? Kuti 2001 na 2021 ndazviita Concord neExeter sei? Yes. Hongu. Okay. All right. So the first part of my question is that I don't believe there's two smaller waymarks here. Chekutanga handifungi kuti pane mawaymark madiki pakati apa. In the story of this fifth line. Munyaya yeline reach 5 iri. I just I don't think they're there. Handifungi kuti aripo. So that's why I understand that the Concord of this period is 2001 and Exeter is 2021. Yenguva iyi 2001, Exeter iri 2021. So I've never seen a study that finds all the smaller two waymarks in between using Acts 27. Asi ndakamboona chidzidzo chinodefine mawaymark echidiki ari mukati umu achishandisa X27. That was my logic. Ndio yanga iri logic yangu. While Snyder is waiting, Boston, Concord, Exeter, as you've got it, 89, 01 and 21. Did you create that, Pedro, or have you borrowed that from someone else? Snyder akamirira Boston, Concord, Exeter. Izvo zvauinazvo apo. Wakazvigadzira iwewe here kana kuti wakazvikwereta kubva kune It is my personal understanding of the fifth line. Kunzwisisa kwangu kuri personal kweline reach 5. Snyder's question is, how do you justify doing that? Mubvunzo waSnyder ndewekuti unojustifya sei kuti zvinoitwa sei? So the way I justify it Nzira yandinozvijustifya is that I understand this to be a dispensation. Iri ndinorinzwisisa kuti iri dispensation. And I believe dispensations have this structure. Ndinonzwisisa kuti madispensation ane structure iyi. Boston, Concord, and Exeter, and Chateau. Boston, Concord, Exeter, and Chateau. These two waymarks being the big ones for the ship. Aya mawaymark aya maviri ariwo mabig waymark kuchikepe. And Snyder, you have an objection to that? Snyder, unorambirana nazvo here? Yeah. Hongu. Principally, I don't think I'll do that. Handifungi kuti principle ndinotenderana nazvo. And maybe in relation to that is where do you mark the formalization? Oh, sorry. Maybe I'll just leave that because you said it's not in between. You just leave it. Okay. Why do you object to this, Snyder? What's wrong with it? Se uchirambirana neizvi Snyder, chii chiri wrong nazvo? I think the story, like beginning from Concord,
sorry, Boston, Concord, Exeter, it should be one concurrent story. Ndofunga kuti nyaya yeBoston Concord Exeter inofanira kunge iri nyaya imwe chete. And I think the story that he has been developing begins from 2021 going to 2025. Ndofunga kuti nyaya yanga achitaura iri kutanga 2021 ichienda na 2025. Yeah, I think, and the like I can't thread through a story consistently from 1989 to 2020. Asi kugona kuthreada nyaya iri consistent kubva 1989 kusvika 2025. Pedro, is the basis of this line basis yeline iri the threading of certification? Kuthreadwa kwecertification iri, or the electoral cycle, which would be the same thing? kana kuti electoral cycle chinova chinhu chimwe chete. And is that how you get 89, 01 and 21 as Boston, Concord and Exeter? Ndokuwana kwaunoita 8901 here seBoston Concord Exeter. Is this a line of election cycles? Iri line rema election cycle iri. So first of all, this is the line of the institution. Chekutanga iri line rema institution. These three waymarks, I did not make them up. Mawaymark aya matatu handinawo magadzira. That's what we have from the Midnight Cry. Ndozvatinowana kubva kuMidnight Cry. And I just have personally understood that they comprehend a dispensation. Ndakangonzwisisawo personally kuti dispensation. If you allow me to compare with another dispensation, here we have it. Mukandibvumidza kukompera nerimwe dispensation iri riri apa iri. This is one dispensation of the ship. Iri one dispensation rechikepe. And this is the other one. Iri ndo rimwe racho. So you asked about the pattern or the threading. Saka wavhunza nezve pattern yacho kana threading yacho. I just observed the three waymarks that we already had. Ndangoobserva mawaymark matatu atitori nawo nechekare. And saw that they have a consistent pattern. Kwakuona kuti ane pattern iri consistent. That relate the certification, vice presidents, and the transition process between one president and another. Inobatanidza certification, vice presidents, nezvimwe zvataurwa zvichibasobatana chimwe chacho nechimwe. And then I just fill in the blank, which is the future. Kwakungozozadzikisa pari blank apa kumberi. Over to you, Snyder. Snyder, zvakwauri. Okay, I think I'll stop there. Okay, ndofunga kuti ndichamira Rogers? panapa. Rogers. Rogers, do you have a question? Rogers, une mubvunzo here? Hello, Pedro. Can you get me? Hello, I hear you well. Unondinzwa here? Ndokunzwa zvakanaka. So my question was on, you suggested that 2024 election Mubvunzo wangu ndewekuti wati election ra2024 will be similar to the year 2000. Nerakafanana negore ra2000. We understand that the election of the year 2000 was very close. Zvisau kuti election ra2000 rari close. So I think we should get around 221 electoral college votes. It cut a little bit. My electoral college vote are 2001. Can you repeat? You have bandwidth problem, Rogers, and it cuts out. That's what the issue is. No, can you come closer to the device, very close to the mic of the device, not the mic on your headphones, but the mic of the device. Try again. Around 271 electoral college votes. It's still too far.
Sorry about that. If you can do exactly as Snyder did it, I was able to listen to her. I'm saying Bush had 271 electoral college votes. Bush anga ine 271 my Okay. electoral college vote. And Gore had 266. Al Gore ine 266. And Gore had 266. Al Gore ine 266. Al Gore, I believe that's what you said. I'm losing you. So are you suggesting that the 2024 election Saka uri kusuggesta here kuti election ra 2024 will be very close? ne raka zviri very close. Which then will bring issues similar to 2000. Iri nyaya yakafanana neya 2000. If there's going to be issues similar to 2000. Uri kubvunza here kuti ma-issues anenge akafanana neya 2000. Which will lead to Kamala not being certified. Zvinozotisvitsa pana Kamala asiri kuzocertifyiwa. Not. Kana zvisiri izvo. If she wins by a margin close to what Biden got in 2020. Akawina nemargin iyo Biden akaluza nayo 2020. I think was around 306 electoral college votes. Inga iri around 306 my electoral college vote. 306. Then how do they certify that? Saka vanozvicertifya sei? Like what exactly happens until Trump becomes president? She doesn't with such a big margin. Trump anozova president sei paine margin yakakura kudaro? That's my question. Ndomubvunzo wangu. So hopefully I understood your question. I hope ndanzwisisa mubvunzo wako. Pedro, if you understand the question, Pedro, kana uchinzwisisa mubvunzo, can you repeat it? Unogona kudzokorotsa here? Because I don't understand the question. Because handisi kuunzwisisa mubvunzo uyu. The first thing that I understood is how those 271 electoral votes were certified. Ma 271 electoral votes college aBush akacertifyiwa sei? And how does it mean that Al Gore won the election? Zvinorevei kuti Al Gore akawina election, ndozvandanzwa. And then I understood about the big margin. Biden won over Trump by kind of a big margin. Margin yakakura iyo Biden akawina nayo pamusoro paTrump. If Kamala wins a similar way, Kana how can Kamala they akawina nenzira steal the yakafanana, election? Is that what I... vanozoba sei ma-election? Ndozvandanzwa here. Okay, sorry, let me clarify one point. Ikanijekese imwe pfungwa. So the explanation on why election was stolen from Al Gore in 2000. Tsanangudzo yekuti sei election yakabirwa Al Gore 2000 was somehow clear to me because they were fighting over one state, which is Florida. Yakajeka kwandiri nekuti vairwira state imwe chete yaiva Florida. So they were fighting over the certification of Florida. Saka uri kuti vairwira certification yeFlorida here. And what they were fighting over, the margin is small. Kamajin kavairwira kakari kadiki. Will it be the same scenario in 2024? Inofana kunge iri scenario yakafanana 2024. Where, for example, Kamala wins in Pennsylvania by a few votes. Apo semeenzaniso Kamala anowina kuPennsylvania nemavotes mashoma shoma. Then Trump files lawsuits. Trump ozofaila ma-lawsuits. Maybe some women votes are thrown out. Pamwe mavotes emamadzimai obviswa.
Can I stop for a minute? Sorry. ndombokumisawo These sound like kwechinguva political questions, not prophetic ones. mibvunzo iyi iri kuita kunge ma-political questions kwete ma-prophetical I'm questions. not sure that Pedro is qualified to answer these technical political questions. Handifungi kuti Pedro ari qualified kupindura mibvunzo iyi iri political iri Unless I'm technical. missing what the prophetic question is. Kunze kwokuti ndiri kurasikirwa nekuti mubvunzo uri prophetic uri kubvunzwa apa ndeupi. Basically, I wanted to understand Ndaida kungonzwisisa if Kamala wins, kuti Kamala how akawina does her not being certified look like? kusasetifaiwa kwake kunoratidzika sei? So I would refer you to the different articles. I will share some. Some have already been shared. Ndinongokuendesa kune maarticle akasiyana siyana. Ndichashare mamwe akatoshayiwa Could I kare. stop you, Pedro? Yeah. Pedro ndokuna kumisa here. The answer he's going to give is he doesn't know. Mhinduro yacho apa ndeyekuti haazivi. Because these are political scenarios, not prophetic modeling. Nekuti aya masi examples ari political. Unless I've missed something. Kunze kwokuti ndisina chanda ndine Pedro, chimwe you chinhu can finish chandisina kunzwisisa. responding. Pedro unogona kupedza kuresponda ako. So sticking to the prophetic part. Tichiramba takabatira kupati iri prophetic. They will be fighting over one or more states. Anga achirwira pamusoro pema-states 1 kana akawanda. And how it goes specifically, I don't know. They're going to be fighting over different states. Kuti zvichazofamba sei hanyatsi kuziva, asi vanenge vachirwira ma-states. And so that's it. Ndizvozvo. If you wanted to follow up, Rogers, you can have another. You can do that. Kana uchida kubvunza futi Rogers unogona kudaro hako. I think the question I had was earlier asked by Arian. Ndofunga kuti mubvunzo wanda achida wabvunzwa na Ian. I'm okay. We've run out of time. Tapererwa nenguva. In fact, we've gone over time, of course. Tapfurikidza nguva chaizvo. I want to apologize for people who wrote in their questions and didn't get an opportunity to have them answered. Ndine urombo nevanhu vanyora mibvunzo yavo vasina kuwana mukana yekuti ipindurwe. Maybe we'll make an arrangement with Pedro to do something about those written questions. Pamwe He's willing. tichaita arrangement kana Pedro achida kuti agove nechekuita nemibvunzo inotevera. I just want to make a comment. Ndoda kungoita comment. Of the 11 people that asked questions, Kuvanhu 11 vabvunza mibvunzo. I was only aware of the position of 2 of them. Ndachingoziva maposition evaviri vavo. The other 9, I hadn't spoken to them. I had no idea what their position was, or even if they had one. Vamwe 9 handisina kutaura navo. Ndasina kana pfungwa yekuti position yavo ichii. Handokuzitova vatombori neposition here. Ndada kungozvijekesa kuvanhu vese. I hope that this has been a profitable and enriching experience for everybody. Ndoimba kuti iyi experience yanga ichibenefita munhu wese. I know that Pedro said that he will share. We've already shared his quotes with the members. He said he's going to share his presentation notes, I think. Ndoziva kuti Pedro ati achazotipawo manotes ake epresentation. Tatoshare maquotes kudhara nemamembers. So we will share that. Saka tichazoshare manotes ake. You've heard the various questions and concerns that the questioners had. Manzwa mibvunzo yakasiyana siyana nema-concerns anga ainawo vabvunza. I don't know if you're willing, Pedro, to answer people's personal questions. Handisivi Pedro kana uri willing kupindura mibvunzo yevanhu iri personal. The ones that are written?
No, if people Akanyorwa ask you here? follow-up questions. Kwete kana vanhu vakakuvhunza ma-follow-up questions. Oh, I don't have a problem. Handina dambudziko nazvo. If anybody has any questions, Kana paina ane mibvunzo, I guess particularly based on the 11 questions that were asked, maererano nemibvunzo 11 yabvunzwa, Pedro's willing to communicate with you or dialogue with you. Pedro anogona kutaura nemi. I hope everybody feels that they have been served well. Ndovimba kuti munhu wese anonzwa kuti asevhwa zvakanaka. I hope you feel that you've been served well and fairly, Pedro. Pedro ndovimba kuti unonzwa kuti wasevhwa zviri zvakanaka uye zviri fair. Don't have to answer. I do. And I want to thank the questioners. Ndoda kutenda vabvunza. And I want to thank everybody for joining us. Ndichitendawo munhu wese nekutijoina. Having said that, if we're okay to close with prayer. Kana tapedza izvozvo tikagona kufara nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai for the privilege of exploring and understanding your word. nemukana wekuona nekunzwisisa shoko renyu. Many of us know the difficult position that Pedro has been in today. Vanhu vedu vakawanda vanoziva posisheni yakaoma iyo Pedro anga ari mairi nhasi. He has carried himself in an exemplary way. Azvitakura nenzira iri nemuenzaniso mukati. We thank you for his dignity Tinokutendai nedignity yake and his honesty. Nehonesty yake. It's up to us, Lord, that you have given a responsibility Zvaakwatiri Mwari kuti matipa responsibility to understand the truth yekunzwisisa chokwadi. individually and collectively. Tiri sema-individuals uye seboka. May we use today's studies Dei taingashandisa zvidzidzo zvanhasi to understand clearer kunzwisisa zviri nani. our individual and our corporate responsibility. Responsibility yedu sema-individuals uye se-corporate seboka. In Jesus' name. Muzita raJesu. Amen.